درود بر شما همراهان ارجمند. در این آموزش من میخوام سن پورترم رو کاهش بدم. از منوی فیلتر نیورال فیلترز رو انتخاب میکنم. در قسمت بتا فیلترز اسمارت پورتر رو انتخاب میکنم. فیشل ایج رو فعال میکنم و اون رو از 0 به منهای 50 کاهش میدم. با فدرین کاری نداریم. در قسمت اکسپریمنتال ریترن یونیک دیتیلز رو از 90 به 1 کاهش میدم. توجه کنید در میزانها هیچ وقت اغراق نکنید. من آوتپوت رو روی اسمارت فیلتر میذارم و در نهایت اوکی میکنم. به این ترتیب ما تونستیم سن پورترم رو کاهش بدیم و ما میتونیم قبل و بعد از کاری که انجام دادیم ببینیم. امیدوارم از این آموزش جذاب لذت برده باشید. Shakers.